place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അടുത്താണല്ലോ മറ്റേ കണ്ടെയ്നർ, ഇത് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇതുവഴിയൊക്കെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവ് വെച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ താഴേക്ക് നടന്നു നോക്കാൻ പോവാണ്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നല്ല ലൈറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ ഡേ ടൈമിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളൂ. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം. പക്ഷേ ഇത് മെയിൻലി ടൂറിസ്റ്റിനൊക്കെയാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കൊരു നെയ്മീന് നമ്മൾ ലോക്കലി മേടിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വില കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടുന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകാർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോൺസ്, നെയ്മീന്, ചെമ്പല്ലി എല്ലാം ഞാൻ
ആളില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയൊന്നുമല്ല. എല്ലായിടത്തും ആളുകളുണ്ട്. എവിടെ നോക്കിയാലും റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റുകൾ Ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, I'll live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better. സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് സീ ഫുഡ് തവ റൈസ്. ഇതും വളരെയധികം ടേസ്റ്റിയാണ്, എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ. ഇത്രയൊക്കെയുള്ള ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വ്ളോഗിങ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് കേടായി. അത് ആപ്പിളിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പാണ്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ പോയാലേ സംഭവം റെഡി ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പം വ്ളോഗിങ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ നമുക്ക് ഓരോരോ പണി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇനി എപ്പം നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് മീ. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ.